Uh, Jan, unsa imong mensahe dyan? Unsa imong mensahe sa mga gamit og illegal nga droga karong panahon na? Nakay mensahe? Amo mo kanay ko di na ko mo usab na kay maluoy na ko sa asawa. Unsa di na ko mo usab? Dili na ko mo gamit ba? Kung makagawas ka? Dili na gid basta lain ko mo kasulti dili na mo. Asawa na ko ang gikuan na ako kay luoy kay sa pobre ba kay na sila nakaluwas. Wala mo na unaadaan before ka ni gamit ana na pagkalulong nimo? Nasugdan na gyud. Karon nga dakpan aya baga magbago. Kanang uban sir na makagawas mabalik man ako. Di na gyud. Dili na ko mo kan. Klaro gyud na. Klaro na bisa pag mo balik ko dakpon mo gyapon ko balik. Kapitan. Dili na ko mo. Dili ka nila awaton. Dili na ko mo usab ani. Di na mo usab. Dili na ko mo usab ani kay na ko tingali. Uy sa taong pamilya wala gid. Sa uno di gyapon tani maasinso. Sige. Restriction ni ng mga operatiba bihap sa mga station commander si Police Major Jason Ranieses Pilisilda. Ako ang gitahasan nga magbasa nimo sa search warrant pinasikad pinirmahan ni Honorable Judge Geoffrey W.A. Acevedo. Ikaw ba si Johnny Barros ikiibuta? Okay, akong basahon ninyo ha. Republic of the Philippines Regional Trial Court of Misamis Oriental 10th Judicial Region Branch 41 Cagayan de Oro City. People of the Philippines versus Johnny Barros aka Buta. Ikaw na, taga Zunwan, Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City for violation to Republic Act number 9165. Pagbasa na ko sa search warrant, aduna tay witness dito, ha? Sa Barangay Kagawad diri sa Agusan, si Kagawad Jerome Manggubat, media representative. So mao ni nakabutang sa imong search and seizure warrant order. After examining under oath by the applicant, Police Major Ranieses Pilisilda, and the witnesses, Patrolman Casmer Huluyoy, the searcher, Junior, and Patrolwoman Lauren C. Ricalde. The undersigned finds probable cause to believe that respondent Johnny Barros aka Buta, an occupant of a house made of light materials using bamboo tree without division, located at Zone 1, Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City, is engaged in rampant proliferation of illegal drugs locally known as shabu at his residence in violation of Republic Act number 9165, an act instituting the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In view thereof, you are hereby ordered to make an immediate search during daytime or nighttime under extraordinary circumstances with due regard to the constitutional rights of the respondent in his person and in the whole place, premises, lugar. Take possession of undetermined quantity of methamphetamine hydrochloride, locally known as Jabu, in his possession without authority from the law.